I want to talk to you about what we've been doing because it's a really special project. And I first of all want to say thank you. So Glenn and George have been telling me what's been happening in the schools, and they have been extremely impressed by the creativity and getting all your hopes and dreams down on those kites. So this project isn't just happening here, it's happening in Ukraine as well. It's happening in 4 cities in Ukraine. Same amount of children, and they're doing exactly the same thing as you. So they did the same workshops, they got the same kites, and they wrote their hopes and dreams. And at exactly the same time when we are flying our kites, they are gonna fly their kites. And this is one project as part of 24. So EuroFestival is lots of different projects, lots of different artworks that people can get involved in, and you are part of EuroFestival. І який висловлює підтримку українському народу та, зокрема, українським дітям. Сьогодні наші діти з України запускали повітряних зміїв, які символізують мрії, які вони запускають в українське небо. It was an amazing experience because I've never flown a kite, and I just love it how the Ukrainian people are also doing the same thing. I hope that in Ukraine that the war's going to stop and everything's just going to go back to normal, because someone in our class is from Ukraine, and I think it'd be really nice if she could go back. I just wish everything could be peace again and make everything back to normal. Я хочу, щоб ця війна стала останньою у всьому світі, щоб вона залишилася у далекому минулому. Хочу знову навчатися, бачити вчителів, своїх друзів, спокійно гуляти та не чути цих жахливих сирен. Я хочу, щоб закінчилася війна. For world peace and no more wars, because they've felt how bad it is and they don't want it anymore. Війна в Україні і дуже багато всього, знищені будинки, загублені люди, діти, пенсіонери, захоплені міста. Вона символізує мир. І моя мрія – це щоб був мир в Україні. Та я дуже сильно мрію про злагоду, щастя дітям всім та хамелеона собі. Та папугу. My dreams are to own my own pet shop and hope that everybody's nice to each other in the future and the world is peaceful. I want to be a YouTuber, but I want to film happy videos about me and my childhood, not me sitting in the shelter. And I want to be a ballerina, but I don't get much practice because of the air awards. I've got a few dreams. I want to be a footballer and be very successful, and I want to dance. Everyone to be happy and no one's left out or anything. Я мрію не прокидатися від повітряних тривог та вибухів. Я хочу піти до школи зранку та побачити друзів, яких війна розкидала по всьому світу. Я мрію побачити ввечері свою родину щасливою, живою та усміхненою. The message that's going to be on my kite is peace, equality and love, because with all of the war that's going on in Ukraine, we also need peace and equality, respect as well. Я малювалася з мріями до того, щоб війна закінчилася та не було вже більше війни, щоб ми ніколи вже не пізнавалися цього жахливого відчуття. Я запустив сьогодні мрію, щоб я повернувся в Одесу, як я вже казав, та щоб не було повітряних тривог. I'm gonna draw the dove and I'm probably gonna draw peace for Ukraine, the dream to become an astronaut, and Eurovision. Hope so that Ukraine wins again. Щирі усмішки дітей говорять про те, що наші діти досі мріють.
Я вірю, що мрії дитячі здійснюються, що разом з зміями, які сьогодні полетять в небо, полетять їхні бажання. І цей проект допомагає всьому світу дізнатися, що мріють саме ці діти.